सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय शान्ति. Good morning, Shubhodayam. నా భాష అర్థమవుతుందా మీ అందరికీ? ఓకే. You want me to tell more in Telugu? Okay, are you comfortable? Okay, very good. Today I have taken a very interesting subject. That is Vivaha, marriage. You all are here to learn language. Okay, you have learned the language. You got a good job. What follows job? Marriage, right? The next event in life is marriage after job. And afterwards, children. You will become parents, right? So I want to talk something on this subject, marriage, because somebody told me the other day that Hyderabad has become the divorce capital of India. The number of family courts are going up by the day. Family courts చాలా సరిపోవట్లేదు. Disputes. ఎంత తొందరగా పెళ్లి చేసుకుంటున్నారో అంత తొందరగా విడిపోతున్నారు. That means the stability of the institution of marriage is at stake. But you need to understand that if you compare countries, India is a country where this institution of marriage is very strong. Other countries, it has never been a strong institution there, and they are paying the price for it now. If you look at America, there, forget about blacks, even whites also, students, they are not able to study, go up to their higher education. They are not able to go up to the university education. The reason is parents are not staying together. There is no support for the boy or the girl from parental side. And what they have to do is they have to earn and support themselves, from teenage itself. By 16 or 17, they have to take up some job and support themselves, help themselves.
ఎందుకంటే పేరెంటల్ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి. పేరెంటల్ సపోర్ట్ ఎందుకు లేదంటే పేరెంట్స్ ఇద్దరు విడిపోయి ఉన్నారు. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్స్యూ దేర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. జస్ట్ ఆల్ ది జాబ్స్ ఆర్ కమింగ్ టు ఇండియన్స్. భారతీయులకి అక్కడ పోయిన వాళ్ళందరికీ, ఎందుకంటే అక్కడ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు. యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, 500 యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, స్టూడెంట్స్ చూస్తే అంత ఇండియన్స్, చైనీసే. ఎందుకంటే అక్కడ పేరెంటల్ సపోర్ట్ లేదు కాబట్టి. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ మ్యారేజ్, అవర్ పేరెంట్స్ గివ్ అస్ సపోర్ట్ అప్ టు 25, 26. ఓకే, పెళ్ళి అయ్యేదాకా, సమ్టైమ్స్ పెళ్ళి అయినాక కూడా. ఓకే, హియర్ వీ గెట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. Because of that, actually, society is very stable, which we don't understand the value of it. Only when you see foreign culture, then you understand. Okay, so emotionally we are very strong because we have relationships, we have friends, we have relatives, siblings. They all support us. Even if you become weak and if you financially, also people will come to your rescue. But there is no such system available. This is a social security institution, marriage. And also, human child, bringing up a child. If the parents, they don't stay together, human beings are not like animals. Okay, human life is a very complex life. Human child requires a lot of nurturing. Do you understand that? You just see a dog, you just see a cat. A dog, actually, the you just a puppy. Actually, the mother dog actually will maybe 1 month actually it gives the protection, not more than that. 1 month or it feeds the puppy. Afterwards, the puppy has to fend for itself. Okay, kitten also ante. తల్లి పిల్లి ఎంతసేపు చూస్తుంది, ఒక నెల మాత్రం చూస్తుంది బిడ్డ, తర్వాత అది పోయి దానంతా ఆహారం అది ఎత్తుక్కోవాలి. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఓకే, లెట్ us say a dog lives for 12 years or 10 years. Out of 10 years, only for 1 month actually nurturing is sufficient for the puppy. But whereas in human beings, 20 years of nurturing is required, 20 to 25 years. That means nearly 1/3 or 1/4 of your life, the support is required, parental support. Parents have to stay together and bring up the child. If the child has to grow into a holistic individual, emotionally stable and psychologically stable, strong individual, 20 years project it is. 20 సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులు కలిసి ఉండి బిడ్డని పెంచాలి. Because human life is so complex. That much of support is required here. So that's the reason the marriage, institution of marriage, the stability of the institution of marriage, we have to preserve. And now actually we are importing a lot of ideas from these Western societies, but they are very toxic, they won't be good for India, and we need to understand this. Sometimes we, give into this kind of temptation. Before marriage, the young people, they are forming actually their own role models. Okay, నా జీవితంలోకి రాబోయేటువంటి, ఓకే, మై స్పౌస్, వుడ్ బి స్పౌస్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. బట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ దేర్. అలాంటి ఏమీ ఉండకూడదు. ప్రీ కండిషనింగ్. మీ జీవితంలోకి మనం ఎవరు ప్రవేశించాలో ఆల్రెడీ డిటర్మిన్డ్ అయిపోయింది అక్కడ మీ కర్మ ప్రకారం. దిస్ వే ఇన్ ఇంగ్లీష్ దే సే మ్యారేజెస్ ఆర్ మేడ్ ఇన్ హెవెన్. అంటే ఏంటి? ఆ వ్యక్తిని మన జీవితంలో ఎవరైతే వచ్చారో వివాహం ద్వారా ఆ వ్యక్తిని భగవంతుడు నిర్ణయించాడు మనకి. యూ కాంట్ క్వశ్చన్ దాట్. నా ఇప్పుడు టెంప్టేషన్ ఏంటంటే, మేబీ ఐ హ్యావ్ నాట్ చోజన్ కరెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ అ వెరీ టాక్సిక్ టెంప్టేషన్. డోంట్ గివ్ ఇన్ టు దాట్. నేను సరి అయిన నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయాను, మా తల్లిదండ్రులు నాకు సరిగ్గా డిసైడ్ చేయలేదు, ఈ పర్సన్ నా పంటలో వచ్చేసాడు, ఐ హ్యావ్ మేడ్ రాంగ్ చాయిస్. యూ కాంట్. రైట్ పర్సనే వస్తాడు మన జీవితంలోకి. అది భగవంతుడి చేత నిర్ణయింపబడదు, తల్లిదండ్రుల చేత కాదు. ఆ అవగాహన లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా, బికాజ్ యూ ఆల్రెడీ రోల్ మోడల్ ఇన్ యువర్ మైండ్ అండ్ యూ సూపర్ ఇంపోజ్ యువర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ అపాన్ దట్ ఇండివిజువల్ హూ హ్యాస్ ఎంటర్డ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అండ్ ఇన్వారియబుల్లీ, without any exception, so you will not accept that individual because he or she is not fitting into your ideal model, okay, role model. So obviously there will be friction in the newlywed couples. And dissolution of marriage is not that easy. Going to court and divorce is a long drawn battle. At that stage, when there is no harmony between the two individuals, newly married individuals, there is a lot of friction going on. If you make child at that point of time, actually you will suffer that life. That life suffers enormously. At least you have to postpone. You should not actually go for children at that point of time, when actually there is no harmony, is not established. There is no understanding between the newlywed boy and girl. So when you remove this temptation from your mind, that the person who is destined for me has come into my life, and that is decided by God, and I have to serve that individual. Okay? I have to serve this individual. Why should I serve? Through service, actually,
you will purify yourself. You know, the purpose of marriage, or if you are a gruhastha or if you are a sannyasi, the goal of life is mukti or moksha, to attain God. భగవంతుని పొందటం మానవ జీవిత లక్ష్యం. గృహస్థ జీవితంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి టెస్ట్, మనకి ఇచ్చినటువంటి యూఆర్ సిట్టింగ్ ఫర్ ఎ టెస్ట్ యాక్చువల్లీ, వేర్ యు ఆర్ రెడీ టు సాక్రిఫైస్ యువర్ లిటిల్ ఈగో ఆర్ లిటిల్ ఇండివిజువాలిటీ. నేను, నాది అన్న అహంకారాన్ని పూర్తిగా మనం పక్కన పెట్టాలి. అది పక్కన పెట్టాలంటే సేవ. ఎవరికి సేవ చేయమంటున్నారు? ఎవరితో అయితే మనకు ఒక ఫిజికల్, ఎమోషనల్, సైకిక్, సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుందో ఆ ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే నువ్వు వివాహం చేసుకున్నావో ఆ ఇండివిజువల్కి నువ్వు పూర్తిగా సేవ చేయాలి. సేవ చేయాలంటే మన అహం పక్కన పెట్టాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు పూర్తిగా అహం పక్కన పెడతావో అప్పుడు నీకు భగవంతుడు కనపడతాడు. సో దట్ ఈస్ ది ఐడియల్. ఓకే, అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ సెట్ aside యువర్ లిటిల్ ఇండివిజువాలిటీ ఆర్ ఈగో, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు సర్వ్ ద ఇండివిజువల్ టు యువర్ హార్ట్స్ కంటెంట్. And that is the reason actually, tyage naiki amrutatva manashahu, through such renunciation you will attain immortality, you will attain God. So for that you should love the individual unconditionally. ఒక ప్రయోగం చేస్తున్నాం మనం. ఆ ప్రయోగం, ఆ టెస్ట్ ఏంటంటే పరీక్షలో కూర్చున్నాం. ఫస్ట్ ఒక్క వ్యక్తిని, నేను జీవితంలో ఒక్క వ్యక్తిని ఏమీ ఆశించకుండా ప్రేమించగలనా? యూ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. ఏమీ ఆశించకూడదు అబ్సల్యూట్గా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ ప్యూరిఫై యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ అంతఃకరణ గెట్స్ ప్యూరిఫైడ్ అండ్ యూ విల్ కమ్ క్లోజ్ టు గాడ్. వీ హ్యావ్ exemplary examples in our epics and also in our Puranas. You read the story of Savitri Satyavan from the Mahabharata. We also have the story of Nala and Damayanti. ఎవరైతే భారతదేశంలో వివాహం చేసుకునే ముందు వీళ్ళిద్దరి యొక్క సావిత్రి సత్యవంతుడు, నల దమయంతి, వాళ్ళ స్టోరీస్ చదివిన తర్వాతనే మీరు వివాహానికి వెళ్ళాలి. Why I'm asking you to read those stories? In those stories, what makes an ideal husband, what makes an ideal wife is defined. Definitions ఇచ్చారు ఆ స్టోరీ ద్వారా, మనకి ఒక నిర్వచనం ఇచ్చారు. ఆదర్శ భర్త ఎలా ఉండాలి, ఆదర్శ భార్య ఎలా ఉండాలి. Swamiji says beautifully, if a man with an ideal makes 1,000 mistakes, I am sure a man without an ideal makes 50,000 mistakes. ఇప్పుడు మన సమాజంలో ఇంత తప్పులు జరగడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక ఆదర్శం లేదు. వాళ్ళు ఒక ఆదర్శాన్ని మనకి ఇచ్చారు. ఆదర్శాన్ని మనం పూర్తిగా వెంటనే ఆచరణలో పెడతామని కాదు. But take up the ideal and try to put into that practice. Over a period of time you will grow into a beautiful individual. అందుకని ఆదర్శం అనేటువంటి చాలా ముఖ్యం. మనం ఇప్పుడు ఆదర్శాలనే చంపేస్తున్నాం. అసలు ఆదర్శమే లేకపోతే జీవితం డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ బికమ్ సో ప్రాబ్లమాటిక్ అండ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఇళ్లలో కూడా ఈ ఫ్రిక్షన్ వలన శాంతి ఉండదు. శాంతి లేనప్పుడు అనారోగ్యానికి గురవుతాం. అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు మనకి వైద్య ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి. దానికి ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు కావాలి, ఇంకా స్ట్రెస్ పెరుగుతుంది, ఇంకా పీస్లెస్నెస్ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అ చైన్ రియాక్షన్ విల్ బి ఇనిషియేటెడ్. So for that actually there is a link between culture and health also. So ఈ cultural values, ఈ higher ideals of life actually we must preserve. We alone have these ideals. No other society, no other race has such wonderful and noble ideals. In our country, okay, marriage actually as an institution to help us practice chastity. పవిత్రతని మనం అవలంబించడానికి, ఆచరించడానికి మన ఋషులు మునులు వివాహం అనేటువంటి అద్భుతమైన వ్యవస్థను మనకి ఏర్పరిచారు. పాశ్చాత్య దేశాలు అది లేదంటే అక్కడ చాస్టిటీ అనేటువంటి ఆదర్శం వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఆ చాస్టిటీ కనుక లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకి స్పిరిచువాలిటీ రాదు, మన జీవితంలో ఆధ్యాత్మికత అర్థం కాదు, అంటే భగవంతుడు అర్థం కాడు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ దే హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫర్ అస్, బట్ ఇట్స్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ యాక్చువల్లీ టు ప్రిజర్వ్ ద శాంక్టిటీ అండ్ ఇన్వయోలబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాల్డ్ మ్యారేజ్. ఓకే, వివాహ వ్యవస్థ యొక్క పవిత్రతను అర్థం చేసుకొని, ముఖ్య ఇంపార్టెన్స్ని అర్థం చేసుకొని మనం దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయాల్సిన బాధ్యత సమాజం మొత్తం మీద ఉంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, నైస్ డే.